điều này thì chúng ta mới phát triển được những cái phẩm tánh hay những cái điều mà chúng ta học được. Nô tăng tân mar tân sẽ đến su su tan chỉ công chế bản năng sinh chính tác sĩ chỉ của su su là tác sĩ chỉ này nô tăng tân mar tân sẽ nô tăng tân mar tân thì tan chỉ yêu tân sum xia ba rồi rồi này ba lô tăng tân ba tuần nhất yêu ba thì sum yêu na thì này nô tăng tân ba rồi xong rồi tí tăng đã đả động yang thì yêu cầu đó cái đáp đã yêu cầu đó đáp mấy cái này yang chỉ số này bài yang nào lô tăng đáp bài yang nào tuần nhiều yêu bài yang nào yang dùng cái mà đấy thì đi đáp sẽ thì cái chuyện đấy ta lô tăng đáp bài yang mình thì cái chuyện chuyện sanh sanh mai và tí tăng thì bài yang yêu cầu sao đấy bên đang ăn rồi ta thắc mắc rất mạnh ra wa khai là bên đang ăn rồi ta nhận thu tăng răng chết chỉ thắc mắc là thế này tôi nhớ chỉ lôi yo ta phải yo na yang ta trong thắc mắc全部là ta phải mấy và thế đấy yang yo sự cái wa thắc mắc全部chu là lô tăng đam ba tăng tôi nhớ yêu ba tăng ta phải yo na yang ta trong bên là sang cái chu là ta phải thế này mai yang thế đấy yang sự cái wa ta phải mai yang tu chu để nhắm lên yang thung cái mà đấy thế thì đi ta phải yo cái cái chuyện đấy ta test nó tăng đam bi là phong ma sẽ là ta test cha kinh nghiệm sang ấy phong ma第一个参与tăng đam bi lama chỉ ra lama để lama yang给有些人对来样cha kinh长的没长也不是大呢ta cha kinh ô chân đúc sam na thế này chú ý quan trọng nó bớt giá thế này chú ý có rồi xong rồi ta tăng bộ ngô mà sĩ công này chú ý vậy nên cái mà đâu tăng bộ lama thì cha chú trung gian ba mấy nên chú ý nên cái mà đâu thế thì đi参与tăng đam ba有没tăng này chú ý quan trọng nó bớt giá chú ý bớt giá xong rồi. So one has to examine oneself to see whether one is a ready receptacle for the Dharma, which means that one has to have those three qualities of that, like being honest and having the knowledge and having the diligence. But then one will see for oneself whether one is appropriate for receiving the Dharma. But as well as those, one needs to have faith. Even though one has those three qualities, that's not enough without faith. And so one needs to also have faith as well as these three. And with faith, there are different kinds of faith. For example, the Shravakas and the Pratyeka Buddhas, they have the understanding and the dedication, but they don't have faith in the Mahayana. And so then also there are those who at the Mahayana, they have faith in the Mahayana, they have the diligence and understanding, but they don't have the faith in the Vajrayana, so they're not able to practice that. So it's important to have the faith. And if a pupil has all these good qualities, has these four qualities, then it's that they should seek for a Lama who has the necessary qualities. And if they think that find a Lama and think that they have those qualities, then they can receive the Dharma, receive the kindness of being given the Dharma. It's not good to do that without knowing whether the teacher has those qualities or not. So first one is to examine and see whether the teacher or the Lama has these qualities. Tự quan sát mình trước khi mà dấn thân vào tu học. Thứ nhất, quan sát mình là gì? Quan sát mình là có phải là pháp khí để học pháp hay không, và có đủ ba cái phẩm tánh như đã trình bày hay không. Thì phẩm tánh thứ nhất là cái tâm chân thật, thứ hai là trí tuệ để học pháp, và thứ ba là có cái sự tinh tấn. Rồi nếu mà chúng ta quan sát, chúng ta thấy cho là chúng ta có đủ ba cái yếu tố đó, nhưng mà chúng ta vẫn phải có cái niềm tin. Bởi vì nếu mà chúng ta không có cái niềm tin đó thì chúng ta cũng chưa có đủ điều kiện để học pháp. Thì niềm tin đó nó cũng nhiều cấp độ, chẳng hạn như có những hàng mà căn cơ
hàng thanh văn hoặc là bích chi Phật, thì họ có niềm tin nơi tiểu thừa và họ cũng có cái trí tuệ để học pháp tiểu thừa và có cái sự tinh tấn khi mà tu tập. Nhưng mà hàng thanh văn Diên Giác lại không có niềm tin nơi giáo pháp đại thừa. Và có những vị có căn cơ của đại thừa đó thì cũng có cái sự tinh tấn, cũng có ba cái phẩm tánh đó, cũng có niềm tin, nhưng mà lại không tin giáo pháp của Kim Cang Thừa. Thì như vậy người đệ tử chúng ta đó, nếu mà tu học pháp thì mình phải tự quan sát mình coi có đủ 4 phẩm tánh hay không, và cần thiết là cái niềm tin nơi cái giáo pháp nào. Thì nếu mà chúng ta nghĩ chúng ta có đủ những phẩm tánh đó thì chúng ta hãy tìm đến một vị minh sư, và chúng ta cũng nên quán xét để biết coi vị minh sư đó có đủ 4 cái phẩm tánh như thầy đã trình bày không. Thì thực sự cũng khó mà quán xét coi người khác có đủ những phẩm tánh đó không. Nhưng mà điều quan trọng là chúng ta tìm đến vị thầy, chúng ta cũng cần phải quan sát kỹ trước khi mà học với vị thầy đó. Trước khi nghỉ, cho xin nói chuyện với đại chúng trước. Kính thưa Rinpoche, ngài thì đến dạy pháp cũng đã nhiều năm, như từ khi Lama Sang dạy các vị đây cũng đã học với Rinpoche, với Lama Sang. Nhưng mà rồi quý vị không chịu thực hành. Vì khi nãy thì ngài có nói, tại vì sao nhìn xuống là thấy quý vị mặc đồ đi chợ trời không à? Đó, thì đó là điều mà quý vị đồ lễ đó qua Tây Tạng, cái ngài cũng may cho, tức là nhìn xuống là ngài đã may cho tất cả nâu và còn ở đây cũng là may cho quý vị mỗi bộ 2 đợt may, mà rồi quý vị không thấy mặc, mà cứ mặc đồ đi chợ trời với đồ đi shopping. Thành ra quý vị tối thiểu cũng phải, nếu học pháp thì cũng nên thực hành theo lời thầy dạy, để mà trước tiên là mình phải mặc cái pháp phục trước tiên, để mà có cái pháp phục thì mình tu tập nó. That we have studied with Lama San and with Rinpoche many years. However, we are lacking of practicing. Some of us have the uniform or somewhat of a Buddhist outfit, but we when we come to study, we are not practicing that on a regular basis. So he asked if we can please practice, keep on practicing, and also whenever you learn the Dharma teaching, wear the uniform so that it's reminding you of what to do, or how to practice, and then keep that in mind so that you can absorb or receive the lesson better. Sado Samaya Panda Balaya Panda Sado Dekana Dekana Mekawa Sado Kayo Mekawa Sado Kayo Mekawa Narado Mekawa Sado Mekaya Sado Kama Sado Me Sado Shayakara Ho Bhagavan Savakata Ame Manda Bandar Bhava Maha Samaya Sano Menda Sano Samaya Manda Balaya Nenda Sano Deno Bhati Tadana Nena Sudo Mayo Me Kayo Me Bhava Narado Me Bhava Sasuda Me Kaya Sasa Karma Sasa Me Sasa Shaya Kara Amimanda Bhava Maha Samaya Sano. Dari di Ngondro Shayare.
thế nên yên đi Ngondro cái mang Ngondro cái tan nang tuân số thế là mình tham chơi rồi thế nên yên đi ta nói rồi là mình tham chơi cái mang gì thế ta bắt tăng tăng là rằng đi tu hành thế chơi rồi thế nên yên đi là mà cái sinh nhân cả chiều mà thôn man sản nhà tăng đàn ba nó tăng đàn bị thôn mai ba cả chiều bộ thì sẽ ta bảo đấy thế样的那就跟上来比较弄改变呢当部的yang tanda lamram shangchu lamram chemo kamne na lamji zawa ge shinyen temba ze de thoma shangme ani yokyo re ngodu ramba chachon tangbo ge shinyen tensar de sonne tene ngodu ramba de son ko re ta ge shinyen de temba la samba ga temba chik tang jurwa ga temba de temba ni ho re sambi temba de la tabi jangwa tang kwanchen jisi chante kubrishawa si te chaga ta rinpa nyingi tang ni rogo re se azu sambi tang ni giyu shi nyen tenpa yen na tangbo te taba tenko go re se teni kwanchen jisi chanpi tang ni tenko go re song re na te chaga tang ni rodu tangbo ta taba se ya te kachenpo yen pa chi song go re So the teachings this time is some of the mantra preliminaries, and so the main part of that is the Guru Yoga. So, and the Guru Yoga has as its foundation is like faith and pure perception. So that is very important. So to have the teacher and the pupil to have the necessary qualities, so that's the basis. So in like the work of my perfect teacher with the preliminaries, let's begin with like contemplation of impermanence. Then also in the teachings on like gradual path to enlightenment, there's first this contemplation of the teacher. So that is a very important basis to have. Is two aspects of having like the faith, stable faith in the teacher, and also to have the awareness of the kindness that the teacher gives to one. So one needs to have those two aspects. Tambo sambi temba se. Sambi temba. Sambarwa. Sambaga temba. Sabagi temba, giving temba, to rely really to your conduct. That's two aspects. Samba tang jorwa temba. Jorwa yoro, jorwa. Jorwa. Quantenta pass. And so in relying on the teacher, then one needs to have to take two aspects, is the aspects of contemplation and of conduct. So its conduct has to be correct, and then also in the contemplation, that one needs to have these two aspects of the faith and the awareness of the kindness of the teacher. Bây giờ là thầy bắt đầu dạy bộ Ngondro và chúng ta có trên tay đó là pháp tu tiên yếu hoặc là pháp tiền hàng, pháp chuẩn bị, có thể dịch theo ý nghĩa như vậy. Thì cái phần chính yếu trong bộ Ngondro là gì? Là cái pháp bộ sư du già. Thì để tập cái pháp bộ sư già hay bộ Ngondro này đó, thứ nhất là chúng ta phải có niềm tin, thứ hai là có cái tri kiến thanh tịnh. Thì như vậy chúng ta phải phát triển chứ không phải tự nhiên có. Thì như vậy trong đây đó là khi mà tu học với vị thầy đó, mình phải thầy và trò đều phải có đầy đủ những cái phẩm tánh, thì cái sự tu học giữa thầy trò, cái quan hệ mới thích hợp. Thì trong bộ lời vàng của thầy tôi hay là lời dạy, lời khẩu truyền của Đức Phổ Hiền, Đức của sư Phổ Hiền đó,
Thì trong đây cũng dạy quán thân người quý báu đời là vô thường vân vân. Và trong đây đó Chín Yếu cũng có dạy là gì? Là chúng ta phải quán chiếu cái lòng từ bi của vị thầy để phát triển cái niềm tin, phát triển cái niềm tin kiên cố. Thì chẳng hạn như chúng ta phải phát triển cái lòng từ bi của vị thầy, và lúc đó mình mới phát triển cái niềm tin được. Và khi mà quán chiếu về phẩm tánh của thầy đó, mình cũng phải tư duy quán chiếu gì là cái giới hạn của vị thầy về hai mặt tâm và hạnh. Thì như vậy cái hạnh tức là về bên ngoài, cái cư xử bên ngoài, và cái tâm thì phải có lòng từ bi. Thì khi mình quán chiếu như vậy rồi, mình phải phát triển cái tín tâm, tức là cái lòng tin của cái thầy. Và do mình có cái niềm tin đó là do mình quán chiếu được cái lòng từ bi của vị thầy, thì như vậy mình mới phát triển được cái tín tâm. Ta sambi temba se ba tapa sawa tapa jamare ta tambo ni ngazu tapa zia di yo marwa tapa zia di jamne renji ya ji tango re so re te ni sawa tapi tapa jamwa zia de re tapa zia ni ngazu ya so chung ji ni ya renji ya che de tango ya de chi re ngazu thangma ga tangbo ni tapa ya ho yang ta kwan jirwa me ba ji yo marwa te ni komchok ga yon dan jan ya dang te ni dama lama ten de yon dan jan ba dang yang na kwa chen jan ba te ni su tapa ya kompes to ya te re. So at first, we don't have the faith. It's important to train and to develop that faith. So we have that as the root of one's practice and one's training, is to develop that faith so that it becomes greater. So in the beginning, we don't have this pure, changeless faith. So we could develop it by thinking of the qualities of the three jewels and of the kindness of the teacher, and that way be able to develop this faith. Khởi đầu đó là chúng ta có thể là chưa có hoặc là không có cái niềm tin với thầy với pháp. Thì như vậy chưa có hay không có, chúng ta phải phát triển, chúng ta phải tập để phát triển nó và để dưỡng nuôi lớn nó. Thì chúng ta phải hiểu là cái niềm tin, cái lòng tin là gì, là gốc rễ của cái việc tu hành của mình. Nếu mình không có cái niềm tin thì mình không thể tu hành được. Thì như vậy bây giờ chúng ta chắc chắn là chưa có cái niềm tin kiên cố, niềm tin bất thối. Thí dụ như tin về công đức của Tam Bảo, tin vào lòng từ bi của thầy, nhưng mà cái điều đó không có nghĩa là chúng ta không bao giờ có, thì chúng ta vẫn có thể nuôi lớn nó, phát triển nó cho đến lúc nào là chúng ta có cái niềm tin kiên cố nơi Tam Bảo. Công chok ta li zong li ta công chok ta li to ko nang song an sen jo ta pa Ngondro master ki pa te song ari ta pa ze ade Ngondro ko du se ma ta wa ki ko ris ma ta wa ris te te ta mang ji wa ta cha sang kan de yin lam na yon dan tham che zhong xiang pe wa ri she song ari ba ma zu sem ga nang mang wa ya perji se roi mang wa ya ji se ro ko bi yon dan ji ri chang ma ta pa ga sa won de la te ni ya ji se ro ko re te song yo re te de yin di ta bi sa won de me song ya na te ni yon dan ka bu ri gi yon dan ga nye ga gang yang ma chong ji je se ge yo re ba te de yin di da 사원 매이 측발라 녀가 뭐마치나 총송하려와 갈때 답하게 사원 제방 사원의 측송하에는 녀가 마총한 나진 답이 사원의 매송하에는 니 요던 내가 단순 소비지 강양 지금 말해서 말해 디 점선지 당보 답하디야 소스종치니 야기 당고야 지송하래. In the sutra of the lamp of the jewels, the three jewels, that first one has to have faith, that this faith is like a mother, and faith is like the foundation for the development and the increase of all good qualities. So in order to have this future development of good qualities, then that depends on there first being this seed of faith. And if we don't have the seed of faith, if that is absent, then there will be no
development and rising of good qualities. It's like if a seed is burned, then it will not sprout. And so in the same way that if there is no faith, then these good qualities cannot develop. So but with that seed of faith, then one can have the arising of these positive qualities and good qualities. So therefore it is important in the beginning to nurture this trong bộ kinh Tam Bảo Đăng đó có nói là cái tín tâm, cái lòng tin hay cái niềm tin đó là cái điều tiên quyết cần phải có. Nó giống như cái nền, hay là giống như một cái người mẹ mà từ đó tất cả thiện căn hay là những cái phẩm tính tốt của mình có thể phát triển hay tăng trưởng được. Thì như vậy đó là muốn phát triển được tất cả những thiện căn hay những phẩm tính tốt đó, thì chúng ta cần phải gieo cái hạt giống. Cái hạt giống đó là gì? Cái niềm tin hay cái tín tâm. Thì như vậy từ đó tất cả các phẩm tánh hay thiện căn mới phát triển được. Còn nếu không đó, cái hạt giống mà đã bị cháy hay bị thui chột ngay từ đầu đó, thì tất cả các phẩm tánh tốt hay cái thiện căn sẽ không phát triển được. Thì như vậy đó, điều quan trọng là chúng ta khi tu học chúng ta cần phải gieo cái hạt giống niềm tin hay cái tín tâm của mình trước. Tapi yondan marchiba nam kibarshese kiba nam gongda perwarshese tesongwa ta ngazu sem ganang la shangchu ta nyangje tang shangchu sem tang teni tawa tendaga ri yo marwa tang bo ngazu ta madu onjang tezo la tabayo na tendaga ta oda shangchu sem Rinpoche te samji mechabari samyaga tabai kibayina teni shangchu sem kiyon karwa tebishenda chu ganang ni songi yondan gari tangbo garang zu sem ganang la yon arwa nga zo tan chirwa nyomongwa changpa ga nang la tsil yobi tenre gata sosu ki wore tenre di nga zu sem ganang yondan mangbo mandu onjang yondan chazang kibar sheya la tangbo tsawan raji goze ya de tabayin songi wa tere tenre di ta tabi yondan mahkiba nang kibar she kiba nang kongda pera she tenre songwa re from which these positive qualities will grow and increase. Like, for example, there's the qualities of the bodhicitta motivation and the right correct view. And to begin with, we don't have these. But if we have the faith, then the bodhicitta is something which is very precious, it's very important. And with that faith, then we will develop that bodhicitta and develop and increase it. And all the positive qualities that are taught in the Dharma, we don't begin by having them. So at first, when we begin, we are ordinary beings, and so our mind is in the midst of all of these afflictions, these mind poisons. So we don't have these qualities to begin with. So in order to develop them, then one has to have the faith, and with the faith, then these qualities will then appear and then be developed and will increase. Thì như vậy đó, cái lòng tin hay cái tín tâm đó là căn bản cho tất cả thiện căn tăng trưởng hay phát triển. Ví dụ như Bồ Đề thì chánh tri kiến đó là những cái phẩm tánh chúng ta cần phát triển. Thì có thể nói là lúc đầu đó, một người mới đầu như chúng ta đó thì cũng chưa có Bồ Đề tâm được, cũng chưa có chánh tri kiến. Nhưng mà nếu mà chúng ta muốn có phát triển được Bồ Đề tâm hay là chánh tri kiến đó, chúng ta phải có niềm tin trước. Thì khi có niềm tin rồi đó là chúng ta mới có thể tăng trưởng hay phát triển Bồ Đề tâm được, hay phát triển cái chánh tri kiến được. Thì đó là cái điều quan trọng. Thì những cái gì mà chúng ta học được, những lời mà trong kinh dạy đó, những phẩm tánh trong đó chúng ta chưa có được. Thì khi mà chưa có được những phẩm tánh hay những phẩm tánh của bậc thánh thì chúng ta chỉ là kẻ phàm phu thôi. Bởi vì chúng ta có nhiều phiền não vọng tưởng, thành ra chúng ta chỉ là kẻ phàm phu. Thì như vậy nếu mà muốn phát triển được những cái phẩm tánh để không là kẻ phàm phu nữa,
thì chúng ta phải có niềm tin hay cái tín tâm. Thì có niềm tin hay tín tâm rồi nó sẽ làm cái căn bản cho tất cả các phẩm tánh tốt hay những thiện căn tăng trưởng phát triển. Thêm ba tí thì xong rồi đó là ở thế để tổng bộ tập bị thêm ba thì quá trình trăm ba rồi quá trình trăm ba rồi đấy ta làm cái gì sinh nhiên yếu na thì sang chỉ xong rồi lại sẽ tự xong rồi chỉ sẽ cái đó thế rồi sẽ dùng được là những cái bằng năng cái này đó chỉ là thông dụng cái đấy bằng năng cái này thì ya có chỉ thông dụng được ngắn số ta chỉ korwa tang ngắn xong cái chỉ ba thế là lý mình bị chôn cái đó ngắn xong thì trộm mà coi à dùng cái đó từ ba bằng ấy tháp để xong dùng được ngắn xong thì mang rồi chỉ là sử dụng cái đó thế thì điều đó ta là mình chú xong là thế này ngắn xong thì mang rồi chỉ dùng cái đó thì phải cái trên chân bộ đấy sang ya thế này chỉ muốn thôi làm mình lúc thế này à chỉ chẳng cầm được cái và thay vì quan phong thôi là xong rồi这说长嘛关键là tên用口了thế là tên này thế này quan trọng chỉ是占比当年我的关键全部这上面这个它的是中国有这种啊的 This is relying on the way that one relies on the teacher through one's thoughts, contemplation, and through conduct. So, in this reliance through thought, contemplation, there's the faith, and then there's also the awareness of the kindness of the teacher. So, through the teacher, there's the teachings of, and from that teacher, that one is receiving what the Buddha taught. And through receiving the teachings of the Buddha, we are able to see what is good and what is bad. So therefore, what one should do and what one should not do. And by doing that, one will be cutting through the bondage, tying us to like samsara and to the suffering of the lower realms. Because if we avoid doing the bad actions, we become free of those, then we are not going to be reborn into the lower existences. And so we can think, well, this is due to the kindness of my teacher. Through the kindness of my teacher, that I'm not going to be reborn in the lower existences. And also that through this teaching, one will be able to progress, develop, and attain liberation from suffering. And that attainment of liberation, that is through the kindness of one's teacher. So thinking of that, then one develops that perception of recognizing the kindness of the teacher to oneself. Như vậy đó là người tu chúng ta cần phải nương theo một vị thầy hay một vị minh sư, thì qua cái việc chúng ta tư duy và giới hạn. Hello. Thì tư duy đến cái giới hạn và rồi lúc đó thì chúng ta phải hiểu là tư duy như thế nào. Thì tư duy của cái lòng từ bi của thầy là gì? Bởi vì lời của Phật dạy đó là dạy cho chúng ta những cái điều tốt, cái điều nào không tốt, khi nào nên không nên. Thì cái lời dạy của Đức Phật được truyền lại qua vị thầy của mình, mà mình biết cái việc gì phải quấy, tốt xấu, nên hay không nên. Và cái lời Phật dạy đó thì mới giúp cho chúng ta mới thoát khỏi khổ não và vượt khỏi cái biển luân hồi và giải thoát được, và giúp cho chúng ta thoát khỏi ba ác đạo, không bị đọa ba cõi dưới. Thì như vậy đó, nếu mình hiểu là nhờ thầy mà chúng ta học được cái lời của Đức Phật mà chúng ta thoát khỏi khổ và giải thoát được, thì như vậy vị thầy rất là từ bi. Thì khi mà chúng ta tư duy quán chiếu như vậy đó, thì chúng ta mới phát triển được cái niềm tin nơi cái lòng từ bi của vị thầy của mình. Lama Tiên Tang chỉ rồi, ta Lama Tiên Tang chủ đề cả những cái bài yên tới xong rồi đó. Thế nên đi, Lami càng xong ở đây là nó chưa được tăng đó, chưa nhảm sự liên tăng để xong rồi đó. Thế nên đi luôn mà cũng ta chủ xem được rồi ba, xem cái nào nhiều mong quá tới số, ta tháp sĩ càng thấp cái tăng này mà bằng ai chứ, xem ya cái tăng.
sem drwa de la thapsi mang ru tang ni de ji ne yena da kapshin drba de terwa tan do na sem kana nyomo wa chung ru tang ya de kapshin drbi choba re teni ji drbi choba ze rewa sa su su ka tu yin na nyamling zo je ya de ji wa yena kapshin drbi choba rewa ada teni de lama shopi tang ni lama de tang zo de kapshin drba yin tere teacher following the teacher through conduct. So there are many different levels of conduct. There's the conduct of body and of speech and of mind. So here it's primarily that of the activity of the speech and the body in terms of one's conduct in relying on the teacher. And so ideally the best of that conduct is to follow the instructions, obey the instructions of the teacher. And there's also like being respectful, showing respect, and then serving through materials. But the main conduct is to obey these instructions or follow the instructions. And so these instructions from the teacher will be how one should practice. The stages through which one can eliminate from one's mind the mind poisons, the afflictions, through applying these methods that he has taught. So using these methods to gradually tame one's mind, that is following the instructions that the teacher has given. So his instructions are methods for diminishing these afflictions, these mind poisons in the mind through one's practice. So by practicing the Dhamma, by practicing his instructions, then we are engaging in the conduct of following his instructions, and that's the main way that one practices the correct conduct for following the teacher. Thì khi mà nói nương theo giới hạnh của thầy đó, thì giới hạnh cũng có nhiều cấp. Thứ nhất là thân, thứ hai là khẩu, thứ ba là ý. Nhưng mà chính yếu đây là ý thì chúng ta khó mà biết rõ, nhưng mà chúng ta hãy quan sát thì nương theo cái giới hạnh về thân và khẩu thì dễ thấy hơn. Thì khi mà nương theo như vậy đó, thì cái việc hay hết là chúng ta phải hành theo những cái giới hạnh mà thầy có. Thì nói về cái vấn đề mà áp dụng theo lời thầy dạy đó, hay là nương theo vị thầy đó, thì theo vị thầy đó thì cái điều hay hơn hết là gì? Là chúng ta hãy tu hành, hay thực hành những cái điều mà thầy dạy. Nó còn hơn cả những cái vấn đề mà hầu hạ thầy, giữ cái lễ độ tôn hay là cúng dường thầy, vân vân. Như vậy đó là ứng dụng những cái lời thầy dạy vào qua cái giới hạn của mình, và giới hạn của mình là cái việc tu hành. Mà việc tu hành thì nó có qua nhiều cái giai đoạn để làm gì? Để chúng ta có thể tiêu trừ được cái phiền não của mình, hay là cái vọng tưởng của mình bằng cách thực hành. Thì như vậy đó, nói tóm lại là gì? Là áp dụng và thực hành những cái lời thầy dạy nó hay hơn cả những việc mà hầu hạ, cúng dường hay là tôn kính thầy, lễ độ và cái hình thức bên ngoài. Thì như vậy đó, nhờ chúng ta áp dụng tu mà chúng ta có cái giới hạn thích hợp, đó là cách mà nương theo thầy mà thích hợp nhất. Ngắn tu tập trên bộ tu tham sẽ chỉ nó nên xong rồi. Thế nam bi chúng ta kêu sinh nhân tiền tăng, còn ta cố gắng còn tăng. Thế nên như bà là ta chụp ảnh nhắm lên chỉ bị có sao không có nó là xong được chưa vậy? Làm gì chụp chỉ chỉ chụp được chưa vậy? Thế chụp ảnh nhắm lên chỉ làm cái chụp lên làm dân. Mahayana Sutras, it teaches that one follows the teacher, relies on the teacher in these three ways. And so in the Mahayana Sutra Lankara, the text, the adornment of Mahayana Sutras, it teaches these three ways. First is like the offering of respect to being respectful to the
to the teacher, and then there is like offering of material things to please the teacher, and then there's the offering of one's practice. And in the words of my perfect teacher in that text, this is the supreme way to please the teacher. The supreme offering, best offering one can make to the teacher, is to practice the Dharma. And so we should think in that way that I'm trying to practice as much as I can, because that is the best offering that I can make to the teacher. Thì trong kinh Đại Thừa cũng có dạy đó, cái cách mà nương tựa thầy đó thì có 3 cách. Thì trong cái bộ Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận cũng dạy là nương tựa theo vị thầy cũng có 3 cách. Thứ nhất là cúng dường, tôn kính vân vân, tôn kính thầy. Cúng dường đó thì cũng có nhiều loại cúng dường, chẳng hạn cúng dường phẩm vật, hay là cúng dường cái công phu tu hành của mình. Thì trong lời vàng thầy tôi cũng nói đó, thì cái cách cúng dường hay nhất hay là cao nhất đó, là cái cúng dường pháp. Thì muốn cúng dường pháp là chúng ta phải cần tu hành, cần thực hành những cái lời thầy dạy. Thì như vậy đó là cái cách cúng dường mà cao nhất hay là hay nhất. Thế xong rồi吧 sẽ tăng đảm bảo yang na yang đặc biệt corona temba jela ngombar tawa te no songare te de sanji ga ta kor ta da ngarang zo chuji kor bo ba tambo kor ikaps korang ta songre ba nai kor yang tak pa yenna temba jela tak ta samlo ta yo re songare te de da temba ji ton ka to yenna kom da ba yenna sanji ga kor yang tak ba de yen songare ba so ma zo de so ma ya shu de res te jin da nga zo takwa chenpo kam ne na shangchu ji sem tang nyang je la so ba da zo jin ne ani ji ma shem nyang je za jin ne so wa yin na da de takwa chenpo ge yu shin yin ya ji ber je ya cho de je ba de yin ba de te ji de da nga zo na mi na ka tu yin na chu nyam leng ka tang ne ya ge yu shin yin la kwa ten jar ko re se ge yu shin yin de so so la真前波音呐，这是吧？所说了真前波音呐，当然就真几怕，关真着急，结果是吧？关真的结果音呐，过于诚心念是len子，那么的个人给他去念len些当干着送完音呐，等着接到人的这把音呐，对呢，关真的结果这这送不了。 Also that he said to his pupils when he very first turned the wheel of the Dharma. But he said, a true pupil, good pupil, is one who understands the Four Truths, the Four Noble Truths. So that is like the best pupil, the one who understands these, gains the understanding of the Four Noble Truths. That is the best pupil that one should be. And in the Mahayana, there's the bodhicitta and the compassion. And so in the Mahayana, the best way to please the Mahayana teacher is to have that bodhicitta and compassion, and to accomplish one's Dharma practice. So one should think of the kindness that one's teacher has shown to us. And when one is aware of that and aware of that kindness, then one should think, well, I have to repay that kindness that has been shown to me. And so the best way to repay that kindness is to practice in the way that one's teacher has taught one should practice. So, and if one can practice in that way as he has taught one to do, then that is the best way of repaying the teacher's kindness. Thì
thì Phật cũng dạy trong cái thời chuyển pháp luân lần thứ nhất của Đức Phật đó, là cái hàng đệ tử mà chân chính hay là đệ tử mà hay nhất đó, là hiểu biết về tứ diệu đế, thì đó là cái hàng đệ tử mà giỏi nhất. Còn nói về đại thừa đó, đại thừa 9 yếu là lấy bồ đề tâm và lâm từ bi làm chính. Thì như vậy cũng có được dạy là gì? Là có hai cách để làm thầy hoan hỷ. Thứ nhất là chỉ giữ cái bồ đề tâm, hay là duy trì bồ đề tâm và cái lòng từ bi của mình. Thứ hai bằng cách gì? Bằng cách tự công phu tu hành, thực hành. Thì chúng ta đã hiểu như vậy đó, thì chúng ta cũng nên biết là cái cách mà trả ơn thầy hay nhất đó là chính là cái sự tu hành, cái công phu tu hành của mình. Thì qua cái sự công phu tu hành của mình áp dụng những cái lời thầy dạy, thì đó là cái cách trả ơn hay nhất đối với một vị thầy chọn. Ta tiền cái số bát chẳng hay thì cả chuyện bổ rồi, tiền đây đi yan lộc tầm ba thì cái tang này ta gửi xin nhìn tiền gì năng cho chịu phải không? Yan lộc tầm ba tiền này không rồi. Ta tiền này chỉ cần sao vào tầng chụp ảnh bia, lá số bì, rực mang bút chữ rồi, ta số sang mai yan lộc tầm tang này chụp sao cái tầng chụp ảnh giống vậy. Nộp bản mở chỉ ấy na, nộp ya vô chịu thông cái rồi gì. Nam dân cái ngàn số ta chỉ nam dân cái ngàn số shopping năng lại yên na yang chỉ chắc tăng chung chung chỉ thì cả chuyện bổ rồi gì. Chắc tăng gì thì mi mất bản thân cái tăng trăm mấy em ba số cái ta lưu tăng long show cái gì na, thế cái tăng là chắc qua tăng vào cái sự chỉ có là chắc tăng ya chung rồi tăng ya, thì cả chuyện bổ rồi. Bên đang ngàn số kala samazaya rawaji yana tela yang chakshin chung ji bi tang ni sawa yana yago yores shipchang ga nang ni song yorewa kazi man tang da wa rikpa yin song rikpa yi serewa kazi zewa de samazaya de man rawaji ni tingo yores en to chakshir tang me par tengi de song arwa zi zeya de to chak tang ni zaya je tang ga tang ni zaya ngarje tang ni zaya de jewa yana dikyo ma re song are Dev Shinda Zizaya Deya Ngarang Sota Jig Gyapsan Jamba Mambo Jig Tang Mayimba Lu de Nipa Tang Lu de Tsor Shepa Tenja Tang Ne Samazaya Yagore Seria Tenja Chego Tu Yo Song Rewa Teli Pancho Kata Jig Ta Zugi Yakpur Yagran Roya Zeya Tang Yana Jig Ta Tenja Jig Yorewa Jig Longshu Ya这个他确实个多话忙不当的说呢，也我们都是，特别的他参谋督促来人那样，都那督促当真去，督促出了嘛这的别个全部的送我的，样西藏的那送有的吧，我不是这个送的，日比当年是他所以呢，咱们就说所以呢，罗当当把这人呢，人当参谋。Tangi Don Mat Gang Dang Gang Yin Na Jiwa Mepa Ma Shepa Jiwa Yoba Don Yoba Tenda Chego Re Song Hare Tenda Gangstar Shini Chonggo Re Lamna Jamba Dang Shibyin Dang Dambi Goni Tutsu Re Re Kalma Re Re Shen Peshu Dang Yate Ka Chenpo Re Song Hare. So it's important to develop that kind of conduct and also the practice of the 7 branches, the offering of the 7 branch prayer. So this, we engage in conduct that follows the teacher. Then also it's important to practice these 7 branches, 7 branch prayer, because through those we gather the accumulations and purify the obscurations. And then generally, in all our conduct, we should have little attachment and aversion to be able to reduce the afflictions that are in our mind, and so that we thinking of benefiting others, and not to be devoid of that thought. And so this should be in all our conduct, like when we are eating. And when we eat, that eating shouldn't be through this attachment or desire, and it's thought that when we eat the food that we should be regard that food as being like medicine. So the reason why we are eating it is not through desire or through pride, that we are simply
eating that food in order to sustain our body, and that is the purpose why we're eating. So we don't eat it in order so that we can look better or for pleasure and enjoyment. And so if that is the reason why we eat the food, then that is not so good. And it's important not to waste any time that we have. And that Nagarjuna has said that for a practitioner, a wise practitioner, one who has the understanding, then all of their time, day and night, should be something that is fruitful, that has a result. And the way that one is able to accomplish that is through sustaining mindfulness and awareness. And with mindfulness and awareness, then we can use every single minute that we have. Thì như vậy đó là chúng ta, điều quan trọng là chúng ta phải phát triển những cái phẩm tính tốt, những giới hạn của mình. Thì thí dụ như chúng ta có thể áp dụng tu cái lời nguyện bảy chi, thì trong cái lời nguyện bảy chi đó có những cái phần như sám hối, cúng dường, hoan hỷ công đức, vân vân. Thì chúng ta biết cái lời nguyện bảy chi rồi. Thì từ cái lời nguyện bảy chi đó chúng ta áp dụng tu, chúng ta có thể trừ được những cái, hay là tiêu trừ, giảm bớt những cái phiền não, cái mê chướng của mình. Đó. Thì như vậy đó, chúng ta cũng cần phải ý thức về khi tu hành, chúng ta cần phải bớt đi cái sự sân hận của mình, cái sự tham muốn bám chấp của mình, và giữ cái tâm là luôn luôn làm lợi ích cho chúng sinh. Thì đó là cái cách giữ giới hạn mà hay nhất. Thì trong cái việc giữ giới hạn của mình cũng vậy, mình có thể áp dụng bất cứ lúc nào. Chẳng hạn như khi ăn cũng vậy, khi ăn mình cũng phải giữ cái tâm là gì? Không phải vì ham ăn, vì ham ngon, hay là vì tham chấp mà ăn, vân vân. Mà khi ăn đó mình coi ăn đó là thuốc, là để vì nuôi dưỡng cái thân thôi, chứ không phải vì tham, vì kiêu mạn mà ăn. Thí dụ như khi ăn, chúng ta ăn để hưởng thụ, khi ăn những đồ ngon cho người ta nể mình, cho người ta cho ăn những cái món ăn mà để cho thân thể mình nó đẹp đẽ, vân vân. Thì như Tổ Long Thọ có nói đó, là người tu có thể áp dụng bất cứ cái giây phút nào để tu hành. Ví dụ ngày đêm đó là luôn luôn phải giữ chánh niệm, phải giữ cái tâm chân thật, và giữ cái tâm chân thật, giữ chánh niệm như vậy đó, thì mình có thể được lợi ích trong bất cứ cái phút giây nào. Tình của chị về sống ở đây, trong ba tháng siêu sinh cái tăng này, ta nói rằng rồi nhìn đi tu xuất kết quả gì nè, tu xuất cha rằng tuân tăng ta ba chỉ được chú ý ở đây sống ở đây. Ta nói rồi trong ba tháng siêu sinh giờ thì lắc sát tu, thế nên nói rồi chắc tăng cái mất thế chỉ là chẳng đủ rồi. Yang na chỉ mà được na tâm của mong bà cái ngô建议蒙蔽让人的前辈没才去跟着强着了吧，跟着的展示电子呀的个全部的送下来，日子呀这样当不满你平稳的了，给予sem的更稳的当年，但你sem前他们些个是那路走过来的，路走有些那那做日子呀的俺说讲是这个吧，的过个路上。Thì bây giờ nhất chỉ gặp sự mất làm là số về năng để yang thực xem là số qua mất trong một số sản phẩm thì được sản lộ tăng này thì được cân hùng thì được xem kết gì là được đó thì được nguồn được tăng này như số này nè thì được cái gì nhất để yang ta là nhất chỉ gặp sự nhất chuẩn bị gặp để là yang ta tung trang sĩ gì nằm ở mặt đối tăng này như ya tháp sĩ chuyện này yang rồi thì được cái này thì chỉ có mất làm cái nào thì chỉ đang thì cái tốt bát gì vậy là yang trang sĩ thế này mất làm thì yang chú bát gì vậy này chú bát tông vậy này ya hội rồi ở đây thì là số bao đó là số làm nằm tham chất trang sĩ cái gì này cái vị số bao tông đó là gì vậy này thì này cái vị sinh nhân chỉ sống ý qua chiếu sinh的这吧thì là rồi rồi nhằm nên sát tăng tam bát chỉ用rồi They believe that one needs to have this mindfulness and awareness, and if one is able to maintain mindfulness and awareness, then all of one's time can be fruitful, can be beneficial. But if we
lose mindfulness and awareness, then we all can spend our entire time and all one's life within attachment and aversion. And without mindfulness and awareness, one could be in a state of ignorance or stupidity all of the time. So it's very important to have mindfulness and awareness. And also, even for when we are going to sleep, first we develop a motivation that thinking that it's important and necessary for all beings to sleep. Sleep is necessary in order to nourish and rest the body. So for that reason, one is going to sleep, but also one develops the motivation that one's sleep is going to be something which is a good accomplishment of good karma, good actions. And that if one has that motivation in going to sleep, then the sleep itself can be something like good and positive. And even while asleep, that one can maintain this mindfulness and awareness. And so while we're dreaming, that we can have the mindfulness and awareness. So because one has the motivation of not wanting to do anything bad, even in one's dreams. And so in one's dreams, we can have the mindfulness and awareness, be aware of the dream and change or alter it. So basically, that one needs to have mindfulness and awareness in everything that one does, in all one's conduct. And if one can do that, then we will be accomplishing the instructions given us by the teacher. Then we can have a true and genuine practice. Như vậy đó, nếu mà chúng ta giữ được chánh niệm hay tỉnh giác giống như Tổ Long Thọ vừa nói đó, thì như vậy là chúng ta có thể được lợi ích trong mọi giây, mọi phút. Thì nếu mà chúng ta mất chánh niệm đó, thì như vậy chúng ta thấy là chúng ta có thể vĩ bỏ một cái quãng thời gian lớn trong cuộc đời của mình, bởi vì chúng ta cứ khởi lên những cái phiền não tham sân si vân vân. Thì như vậy là người tu chúng ta nên giữ chánh niệm, nên tỉnh giác trong bất cứ phút giây nào. Và chúng ta có thể áp dụng vào mọi lúc, chẳng hạn khi đi ngủ đó, chúng ta cũng có thể phát cái thiện tâm, cái tâm tốt lành. Thứ nhất là nguyện cho chúng sinh cũng được nghỉ ngơi, và nghỉ ngơi là gì? Đi ngủ chỉ là gì? Để cho cơ thể nó nghỉ ngơi và nó được phục hồi. Thì như vậy ngay trong giấc ngủ hay trước khi đi ngủ, chúng ta cũng có thể khởi cái thiện niệm hay thiện tâm khi đi ngủ. Và khi mà chúng ta đi ngủ với cái thiện tâm như vậy đó, thì những phẩm tánh thiện nó cũng có thể phát triển và nó thay đổi mọi chuyện khác. Nếu chúng ta giữ được chánh niệm khi mà đi ngủ đó, thì ngay trong lúc mà chúng ta nằm ngủ, nằm mơ hay trong cái giấc mộng, chúng ta cũng có cái quyết tâm là gì? Không có làm những chuyện xấu, chuyện ác ngay cả trong cái giấc mộng của mình. Thì như vậy đó, cái bản chất của cái giấc mộng của chúng ta nó cũng có thể thay đổi. Thì như vậy trong cái giấc mộng, trong lúc đó nằm mơ, chúng ta sẽ không có những giấc mơ mà xấu hay là làm những cái chuyện xấu trong giấc mơ vân vân. Thì như vậy đó là chúng ta có thể là giữ chánh niệm, giữ sự tỉnh giác trong bất cứ lúc nào. Thì lúc đó chúng ta mới có thể áp dụng đúng đắn những cái lời của thầy dạy trong mọi giây phút, mọi lúc. Tramba zayate susu kapte la kare chigayo na te maji parwa te semganang sathane yo ba te chire ta nganzu tramba te la jik mangbo tu ta te de nganzu pe na tawa jin tungi kapte ke tramba te maji pitan maji pi jipa me pi sarcha chire Tramba zayate men songdi je songwa am yang na mambatawi tedeta semganang nakcha chikrewa nakhung yoba tedeta chikla je pa zegre kang hama ko chanro re kang songwa da tedeta tedri dinga zuta tramba zayate mab tonte mabje pa semganang sar yoba tedeta chikre te ka chembore shibjin zayate Tramba te tang drewi semji nuba chigla tada tramba li jang nuba chewi tangji chan chigre susuk ton nirkap ti ton kanji drip kariyo pa te drip jemba la
mabje patsam mayam pa tripsimbi shobate mayam bade trambare shibshin de tende tantang shibshin seade katoyima shinda nijang ta ka chenpo yore sonare tende tramba tang shibshin ge yondan zeade ngadu sig marwa mashi tu tramba tang shibshin ge chachu tang yondan yago nyan songa namjin tangbo teni tuba la teni tsirjin de yilla shiko ka tuuse yang tabi tun semma chongyong kare sonare tende ni tuba zeade ge payun kangre lamna yilla shepa tsirjin de yilla shepa tere tsirjin de yilla shepa nuba kangre lamna yang tabi ta je tere tende yidi de tuba zeade yang cher 같은 체포당 누가 체포지 차용거래. We don't forget what we are doing at that time. The mind has a clarity, and there are different kinds or levels of this mindfulness. Mindfulness would also mean like memory, and it means that, like for example, with the view, mindfulness of the view means to remembering the view. So the mind maintains a state of clarity, and without that, then we forget the view, and we enter a state of like dullness, a kind of darkness of the mind, where we just are completely unaware of anything. So, but if we have the mindfulness, then we don't forget this view, and the mind remains clear. And then the awareness is connected with that, connected with the mindfulness, so that the power of that brings the power of the mind and the power of that mindfulness. It becomes stronger. So whatever we are doing as we do it, we do not forget it, and we are able to accomplish it. So in that way we have the awareness, and so we need to think that it's important to have both of these, like the mindfulness and the awareness. And so we need to know what the positive qualities that come from this mindfulness and awareness. So first, we don't know what these are, so we need to hear about them. So it's important to listen to know what these positive qualities of mindfulness and awareness are. And it's said in the text, the adornment of the Mahayana Sutras, that first one listens, and through listening, then the mind is able to engage properly at the correct attention, so that one meditates and the meaning will arise in one's mind. So that is like the benefit that comes from hearing the Dharma. Through listening to the Dharma, then the mind is able to engage correctly at the correct attention, and so that then the mind will gain the right view. So this is the great kindness and benefit that comes from hearing the Dharma. Thì chánh niệm là gì? Chánh niệm tức là không quên cái mục đích, hay không quên cái chánh kiến, hay không quên những cái gì mà mình muốn làm. Thì như vậy mình có thể giữ chánh niệm trong bất cứ cái việc làm nào, việc mình làm. Thì khi mà giữ được chánh niệm, không quên mất mục đích, không quên mất chánh kiến đó, thì cái tâm mình nó sẽ trong cái trạng thái tỉnh thức hay tỉnh giác, hay là ý thức được cái việc mình làm, hay biết việc mình làm. Thì vậy nói về chánh niệm, nó cũng có nhiều cái cách nhìn về chánh niệm. Nhưng mà chánh yếu là gì? Là chánh niệm là gì? Là không quên chánh kiến, không quên cái việc mình làm, không quên cái chi kiến của mình, hay không quên mục đích. Thì khi mà giữ được chánh niệm như vậy đó, là cái tâm nó sẽ ý thức được việc mình làm, nó sẽ có cái sự gọi là tỉnh thức, hay là dùng cái chữ khác là tỉnh giác. Đó. Thì như vậy khi mà giữ chánh niệm và tỉnh giác thì tâm nó sẽ không có bị mê mờ, bị hôn ám, và mình ý thức được việc mình làm. Như vậy đó là tâm nó sẽ có cái sự tỉnh giác hay ý thức. Vâng. Thì khi mình tập giữ chánh niệm quen rồi, thì cái năng lực của chánh niệm càng lúc nó càng mạnh. Trong bất cứ cái việc gì mình làm, mình cũng không bị thất niệm, tức là bị không quên mất cái mục đích mình làm. Thì từ từ đó mình sẽ thành công trong nhiều việc. Thì như vậy đó, chánh niệm và tỉnh giác là những cái lợi ích, những cái công đức của nó đó, thì mình cần phải hiểu biết rõ nó là gì.
Thì như thầy vừa giải thích đó, thì trong cái bộ Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận cũng có nói đó, là ví dụ như trong cái vấn đề giữ chánh niệm mình có thể áp dụng ngay trong vấn đề học pháp thôi, tức là trong bài diễn trình mà văn tương tu đó, là văn tức là học pháp đó. Thì khi giữ chánh niệm là gì? Mình có được cái sự chú tâm vừa phải, rồi như vậy đó là những cái phẩm đến tốt hay những cái thiện căn của mình nó sẽ tăng trưởng. Còn chứ nếu mà không giữ chánh niệm đó, thì khi học pháp đó mình sẽ không giữ được chánh kiến, rồi mình không chú tâm được thì chánh kiến nó sẽ không phát triển. Thì như vậy chánh niệm đó nó cũng mang lại nhiều cái lợi ích trong vấn đề học pháp nếu mình biết cách áp dụng.